Août 2008. L'armée russe est aux portes de Tbilissi. C'est avec de telles images que la Géorgie a fait irruption dans vos salons en 2008. Images d'une guerre ordinaire. En voilà d'autres, très loin du sensationnalisme, plus proches des Géorgiens. ჩვენ 18 წელი ვიცხოვრეთ იქ ომის პირობებში ფაქტიურად იქ ყოველთვის იხოცებოდა ახალგაზრდებით და ხანშესულებით და ვიყავით იქ ვიდექით ჩვენს ტერიტორიაზე სანამ არ წამოვიდა რუსეთის ჯარი როკის გვირაბიდან და სანამ თვითმფრინავებით არ დაიწყო დაბომბვა რომ ხალხს აღარ შეეძლო იქ ელემენტარულად გაჩერება იბომბებოდა სოფლები და ამას ვერაფრით ვერ შეეწინააღმდეგებოდი და ხალხი აი უკან მოუხედავად სახლის კარი არ გამოგვიხურია და აი ესე გამოიქცა ერთი ხელით ანსაცმლით რაც ეცვათ ზეთ ყველაფერი და ეს ყველაფერი დავტოვეთ იქ და გამოვიქეცით. რუსის ქაჯარი რო შემოვიდნენ და შემოვიდნენ ეზოში. უგზავნით მე. ავიდნენ მაღლა. კარებები დაკეტილი იყო ეს როლესი ისა. ოია, გარეს კარები. კარადის კარები დაკეტილი რაც იყო ისიც ეგრე იარაღით გააღეს, სულ ყველაფერი გადმოყარეს, სულ ლოგინი, შკაფი, სურჭელი, სულ ყველაფერი გადმოყარეს. ჩვენი 90 წელს მიღწეული ქალი ამდენი შრომის შემდეგ ერთ დღეს დამიჭრეს ყველაფერი. პატარა ლეკვები ძაღლი ჰქონდა და ლეკვები ყავდა და იმისი თქმუტონი გაიგეს. ლეკვები რო თქმუტუნებენ და ვინ აკამთო ბავშვიანი, ვინ არის? ვისი ხმარი? არავინ არ არის, მარტო ყინა მე ვარ მეთქი. იცოდეთო თუ ბავშვი დავინახეთო, ვესვრითო და მოგეკრამთო. გამომიცხადეს, უნდა წახვიდეთო, უნდა დასტოვო სახლიო და უნდა დავწვავთო. გამოვიხურე კარები და წამოვედი. ამ კორი ამ ცეცხლში მივდივარ მე. გარეს ეთნოწმენდა იყო, გამიზნული იყო სპეციალურად. The Russian tanks stopped. It was about 19 kilometers from the place, from their base to the capital of Georgia. People were ready. I mean, people were asking for guns and to defend the capital. When I came to Georgia in August 2008, I attended a presentation by the UN talking about the number of IDPs. And they mentioned numbers like 150,000 internally displaced people because of the war. So what I did was I set out to visit some of the IDP camps and seek some people who are actually fleeing from their native regions. And put individual faces behind this very abstract number. There's a man with his 11-year-old daughter who had to flee his native South Ossetia, and their two sisters who had to flee Abkhazia.
ერთი კვირით ადრე, 3 დღით ადრე, 4 დღით ადრე, რას გძნობდით თქვენ, რა ხდებოდა იქ? გამუდმებით ხდებოდა ჩვენ მხარეს არა. აი ჩვენ ცხინვალის აქეთ მხარეს, იმიტომ რომ ზურგი იყო ცხინვალის და ჩვენ მხარეს არ ხდებოდა ეგ სროლა. მაგრამ დანარჩენი სოფლები გარშემო, თუ კი რამე იყო ცხინვალის გარშემო ქართული სოფლები იბომბებოდა ინტენსიურად. იცით როგორ არის მიწა გრიალებდა, გუგუნებდა პირდაპირ და ჩვენ ვიყავით საშინელების მოლოდინში, რომ როდემდე გაუძლებს ჩვენი მთავრობა, რომ ამას არ უპასუხოს ელემენტარულად. My second daughter is an American citizen, and then the American embassy called about 3 times to evacuate our family. They would provide us with transportation to Yerevan, the capital of Armenia, and then all visa regulations, all that stuff, and to send us to the United States. Honest to goodness, I mean, I had this opportunity. I'm not making something up. I would die in shame if I would have left. I would die in shame to leave my countrymen here and then to go to the United States and then have a hamburger. And myself was ready to send my family to Azerbaijan and or Yerevan. And I myself was going to stay here. My 16-year-old son wanted to stay with me and then fight with me. I've never wear the gun. I even don't know how to shoot the gun, but it did not matter at the time. When a dog bites a man, it doesn't get to the news, but if the man bites a dog, then it gets to the news. So Russia was bombing us all the time. It was very natural for them. But suddenly when Georgia decided to fight back, suddenly everyone thought that it was so interesting to see that a small nation is suddenly trying to get rid of the big nation that is bombing. Because we have been bombed all the time. და რა ხდებოდათ იცით ერთი სახლი დაინგრეოდა ქართველის არ არსებდა იქ ოსის სახლი არ იყო დანგრეული გადაიღებდნენ ამას ჩვენი ტელევიზია აჩვენებდა ჩვენ ვიცოდით ვისი იყო ის სახლი ხო აი უყურებდით ეს ნამდვილად ის სახლია გუშინ რომ დაინგრა ოსებმა რო ისროდეს ხო რუსულ მედიაში თან ჩვენ უყურებდით ყველა იმას რუსულ არხებს იგივე სახლი აჩვენებდნენ რომ ოს დაუნგრიეს სახლი აი ინფორმაციული ომი იყო we just should like introduce it to everybody to once and forever understand them what is happening here and without any doubts and some ideas who started for a war for example or something how can it be the question when it's Russia and small country it doesn't matter it is Georgia or Azerbaijan or some other country we know how they actually behaved with Chechens. They are authors of Chechens genocide, and not only Chechens. That's about North Caucasian, all the peoples there and nationalities. They invaded their territories. Yes, it is that, of course. So this has been continuing for many, many years, and this war was just one of the logical outcomes of all this. Of course, these kind of things are very small to show in the mass media in the West because there are so many things happening in this world and there are so many countries and so many conflicts. And if there is a genocide and if there is hunger, if there is a tsunami, and if there is a war with Russia, then you get it. ცხადია მის პროპაგანდისტულ უზრუნველყოფასაც ახერხებ და შესაბამისი პუბლიკაციების გაჩენასაც თქვათ მედიის გარკვეულ საშუალებებში რუსეთის პროპაგანდისტული მანქანა გაცილებით უფრო ძლიერი და მძლავრია ვიდრე საქართველოს შესაძლებლობები არის იმუშაოს თავისი სიმართლის მსოფლიოში გასატანად ასე რომ ცხადია რუსეთმა არა მარტო შეძლო სამხედრო წარმატების მოპოვება 2008 წლის აგვისტოში, არამედ შეძლო და დღემდე ახერხებს თავისთვის სასურველი ვერსიის
დადებას აი ამ ომის დაწყების. რატომ ახლა აი სოფლიოს იმაში კი მიდის ეს გაცნობა რაღაცა? რატო არასდროს არ უსვავენ ხას, რომ აქ არასდროს ოსეთის ტერიტორია არ ყოფილა? ოსეთს მე-20 საუკუნემდე არ უცხოვრია. იმ კი, ხო, არა, რატო არ ამბობენ ამას, ეს მიგვიძ და მე თითქმის ყველა კუთხე მაქვს შემოვლილი იქ საქართველოშიც მედგან, მაგრამ ერთი ქვა არ არის, რომ ქართული წარწერა არ აქვს. ამ დროს ყველაფერი უარყოფილია და დაერქვა რაღაც ახალი სახელი. ესე იგი ისტორიას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. In general, it is very strange how a country can start war with the other country on its own territory. So you cannot. I mean, how could we attack Russia if Russia was not on our territory? Because between us and Russia there is very high mountains which would prevent Georgians to get over the other side and to fight in the other directions. That's თქვათ სააკაშვილი თქვათ ერთი ნაბიჯით წინ წავიდა, ნაბიჯით წინ გადადგა და შემოვიდა იქით, ხო? ის ხო თავისი ტერიტორია. საქართველოს რუსეთის ტერიტორიაზე წავიდა. რუსი ჩვენ გვარ გადავიდეთ რუსეთის ტერიტორიაზე. It's the Georgian territory. I mean, including conflict zones, Ossetia, Abkhazia, it's still internationally recognized Georgian borders. Okay? So if someone else, and Russia is this someone else, is intervening in here, it's absolutely clear what is happening. It's absolutely no business of Russia what can happen here. I'm not talking that we can violate someone else and national minorities, and it never happened. Never happens in Georgia. The Russians have started to prepare for the invasion long before, like about two years ago. The Russians have withdrawn themselves from the agreement, which was preventing them having the militaries on the Georgian territories. This was an agreement of Istanbul. So even on the international level, there was no treaty which was preventing them to come in. So they were gradually preparing for this intervention. First, getting loose of their obligations to withdraw their troops, then starting to bomb the villages to get the Georgians react on it. ომი 7 აგვისტოს არ დაწყებულა ქართული ჯარების თქვა 8 აგვისტოს ცხინვალისკენ წისვლით. ომი გაცილებით ადრე დაიწყო, ინტენსიური საომარი მოქმედებები. ჩავთვალოთ ამის დაწყებად აგვისტოს პირველი დღეები, როდესაც ინტენსიურად დაიწყეს ქართული სოფლების დაბომბვა. ჩავთვალოთ 30 აპრილი, როდესაც ქართული თვითმფრინავი, უპილოტო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს რუსებმა აფხაზეთში და აფხაზეთში შეიყვანეს თავიანთი სარკინიგზო ჯარები. მანამდე იყო მცოცავი ანექსია, პასპორტების დარიგება რუსეთის მოქალაქეობისა, შემდეგ ზრუნვა რუსეთის მოქალაქეობაზე. აბა დაუკვირდით. ცხინვალის რეგიონში შემოვიდა და აფხაზეთში რუსეთის სამშვიდობო ძალები. და შემდეგ ეს რეგიონი გაივსო რუსეთის მოქალაქეებით. აბა წარმოვიდგინეთ სხვაგან სადმე შევიდნენ საფრანგეთის სამშვიდობო ძალები სადღაც და უცბად იმ კონფლიქტურ ზონაში ყველა საფრანგეთის მოქალაქე გახდა და შემდეგ საფრანგეთმა თქვა მე ჩემი მოქალაქეები უნდა დავიცვაო და ეს ტერიტორია დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გამოაცხადო. ეს ხო წარმოუდგენელი რამე არის. ეს ხო აი აგრესიის ფაქტია. If we just look on the map, it's geopolitically the center of Caucasia and it's strategical territory. It can just connect the absolutely different civilizations. It's important territory for Russia and it's important territory for the West as well. რადგანაც თუ დაუკვირდებით რუსი ეგრეთ წოდებული გეოპოლიტიკოსების ნაწერებს, რაც აგვისტოს დღეებშიც ბევრი იყო და მას შემდგომ პერიოდშიც, ისინი დღესაც იმუქრებიან, რომ თუ საქართველოს უარს არ იტყვი დასავლურ ორიენტაციაზე, ისინი დაშლიან საქართველოს ნაწილებად. The West was really very not comfortable with Chechen story, but it could not dare to speak it loudly about it to Russia, because it's Russia, it's still there. This small country is just against all this huge empire, still empire, of course. რუსეთი წარსულ აგრესიას არ აღიარებს, იმიტომ რომ ის არ არის თავისუფალი აგრესიისაგან დღეს. თუ მოინანიებს წარსულ აგრესიას
ნიშნავს ეს, რომ დღეს შენ სათახარ იმეზობლო, კეთილმეზობლური ურთიერთობა გქონდეს შენ იმ პატარა თქვათ მეზობლებთან, რომლებიც წარსულში ბევრჯერ დაგეზარალებია. და აქ რაც იწერება სამხრეთ ოსეთის შესახებ და გინდა აფხაზეთის ისტორიის შესახებ არა, ეს არის ნაწილი რუსული იმპერიული პოლიტიკისა, რუსული აგრესიის დასაბუთებისა საქართველოს წინააღმდეგ. We should work on this policy to make it clear that it is the country which is still resistant and is struggling for its independence, which is under danger when Russia is still pushing and playing with these conflict zones. საქართველოს და ქართული ხალხის პოზიციაზე ბევრი რამე არის დამოკიდებული ოსაბჭოთა სივრცეში. თუ საქართველოში ეს დამარცხდება დემოკრატიის მშენებლობის სურვილი და საზოგადოებაში ასეთი სურვილი ნამდვილად არსებობს და სიტყვიერად ქართული პოლიტიკური სპექტრიც ამას აღიარებს, მაშინ ეს იქნება დიდი მარცხი მთელ მსოფლიოში, ყოველ შემთხვევაში პოსტსაბჭოთა სივრცეში დემოკრატიის მშენებლობის ექსპერიმენტი. In general, in Georgia, there was a policy of Russia to make this kind of parts of Georgia which would not be controlled by the Georgian government in order to control the Georgia in reality. So they were really promoting the idea that Georgia is a little empire, is oppressing the others, is pushing their language. And so on. Most of those conflicts which are now, and unfortunately we have to speak of politics and we have to not to mix up with them, but to know what is happening. They are not ethnic. They are political and they are sponsored by other forces. Because, let's say, in Ossetia now, the greater part of the Ossetian people, they spoke Georgian, and half of the marriages there is mixed. And when they try to divide us, the division is artificial. We have Ossetians living in other parts of Georgia. There are more Ossetians living in Kakhetia and in the central Georgia than in the so-called Ossetian Republic, and there are no national conflicts there. Let's say in the other part of Georgia where Azeris and Georgians live. All Georgians speak Azeri, no Azeris speak Georgian. So the Georgians are not really pushing others to receive their culture. When it is very hard to find in Russia the people who do not speak Russian and they are part of Russian. So Georgians have been much more tolerant, so to say, and they have much less ambition to Georgianize than Russians have had during the last 200 years on this Caucasian territory. It's not the discussion of Abkhazian and South Ossetian independence from Russians. Russians consider these territories as their own territories. Kilometers, just exact kilometers, are just bought by Russian companies in Abkhazia. And the houses and the areas and the offices are bought by Russians. So where is Abkhazia there? It's absolutely bullshit. It's only Russia which just provoked these conflicts from the emergence of that, from the very Soviet periods, like Karabakh, for example, for Armenia and Azerbaijan,
as well. It's the policy of Russia. In the 19th century, part of the Abkhaz population was just driven out by Russian Empire out of their territories, and a huge number of Abkhazs left these territories into Turkey because they didn't want to become Christians, and the Russians were just pushing them out. And a small nation just north to Abkhaz, Ubiks, they just disappeared in the Russian Empire just because of that, because they were pushed out of the empire into the Ottoman Empire, and they disappeared. So they have these examples how the small nations are disappearing in the Russian Empire, and at the same time they do not have any example that any small ethnic group has disappeared in Georgia. I mean, I don't hate them. Honestly, I don't hate them. And then you don't see, if you go in a country and ask people, they don't hate people. I mean, other people, Russians. There was numerous cases where Georgian peasants took food and then gave to Russian soldiers, because seeing these Russian soldiers starving, they were kind of that's the extreme of Georgian hospitality. I mean, the enemy is coming and take over your land and putting some block posts on your territory, and then you are going to give them food. I mean, to some people it may seem strange, but to be honest, to me it does not seem strange. I passed the block post and then they did not have a cigarette. They asked me one cigarette, and then I gave him a couple of packs. The Russian soldiers, what Russian soldiers would do is to take everything from the houses, to steal something. It was looting. I mean, the soldiers would take the knives and forks and even a toilet set. And, I mean, it's hard to comment. It's hard to say. I mean, that's when someone is taking used toilet set. I don't know. I'm happy that the Georgians, seeing all that footages, they were pity about Russians. See how how these people is behaving, and then it was strange for us to see. When people are speaking about European orientation of Georgia, it's foolish, because it's the same to say that, I don't know, Chinese have yes, Asian orientation of Chinese or something like this. But in another hand, because we are between Europe and Asia, and we are influenced from all this time, before Christian time, from such countries like Babylon and Iranian kingdom. So Asia, and mostly Iran, is of course very much connected with Georgia too. Many Georgians are Muslims too, in Turkey, and a little part in Georgia too. But historically, our kingdom, Georgian kingdom, or Iberian kingdom, is Christian kingdom. And so, and we are one of the oldest Christian European kingdoms. For Georgia, the most important things were Mamuli, that is the land, nation,
eნა, language, and sardzmonoeba, that is the faith. Both language and Christian faith served during the centuries when Georgia was oppressed on every side by different conquerors as political, as an actual factor for consolidating the Georgian nation as such. The conquerors were mainly Muslim. Because of this, Christian faith was something that helped people to understand that they were fighting against invaders. And also Georgian language, which always continued to be the language, spoken language of the Georgian people, and literary language too. It also served the Georgians to identify themselves as Georgians. Georgian as a language originated and was divided from other Kartvelian languages, let's say in the 10th century BC. From the very beginning, it was understood that education in Georgian was important for maintaining Georgian identity. And because of this, from the very beginning of the Soviet rule, schools were Georgian in Georgia. In several countries which did not have a written tradition, people have practically become linguistically Russian. From Moscow, from the Central Committee, they used to say that we must have a Russian university and so on. It caused a great upheaval. There were demonstrations, you know, and people came out into the streets. So Georgian was proclaimed again in the constitution, the Georgian Soviet Constitution of 1978, as the official language of Georgia. Also, there are, and they have always been here, Russian, Armenian, Azeri schools. It's quite usual for people here in Tbilisi to speak 5 or 6 languages, because one neighbor is Russian, another is Azeri, a third is Armenian, the fourth is Greek, and in the old yards where children used to play, and I was raised also in this way, you can hear many languages. I learned Russian and Armenian when I was a child. საქართველოს გამძლეობის ერთი მნიშვნელოვანი თვისება კიდევ რა იყო, რომ მას არ ქონდა სიძულვილი იმ ქვეყნის კულტურისადმი, რომელსაც ეომებოდა. თქვა თეიმურაზ პირველი, კახეთის მეფე, რომელიც ირანმა გააუბედურა, ოჯახი ამოუწყვეტა, სახელმწიფო დაუქცია და თავის ცხოვრების დიდი ნაწილი თქვა ემიგრაციაში გაატარა და პერიოდულად შემოდიოდა ირანელთა წინააღმდეგ საომრად. სპარსულიდან ლექსებს თარგმნიდა ქართულად და დიდად აფასებდა სპარსულ კულტურას. ასე რომ ესეც ჩემი აზრით მეტად მნიშვნელოვანია, როდესაც ვაპარაკობთ ქართველების გამძლეობაზე. ის გახსნილია დიალოგისთვის და ურთიერთობისთვის და ყოველივე საუკეთესოს აღებისაგან, იმათგანაც კი, ვინც მოცემულ მომენტში მისი მტრის სახით გამოდის. Georgians have learned to be tolerant. Well, not because Georgians are better than any other people,
But because history has taught us, we have lived with so many people around us that we have learned simply to tolerate them. ეს აშენება არავინ არ იცის ჯერ რომელ წლებში აშენდა. ამბობენ რომ შუა საუკუნეებიდან მოდის. ზუსტი ჩანაწერები არცად არ იპოვება. საბრძოლო მიზანი იყო ეს რომ აი შენახვისთვის, სიმაგრისთვის და იმისთვის აშენდა რომ აქ მიუდგომელი იყო აქ. თავდაცვის იყო სიმბოლო და აი თუ იყო ბრძოლები არა, გადასასვლელები იყო ისე რომ აი კოშკიდან კოშკზე ისე გადახვიდოდა გარეთ არ გინდოდა გამოსვლა. იმათ არ იცოდეს ის რომ მტერი რამდენი იყო, იქ შიგნით რამდენი იყო მებრძოლი. მტერმა ის არ იცოდა. აქ ისეთ ადგილზე იყო ეს ორი კაცი რომ ესენი გებულობდეს ყველა ამბავს, სადაც რა ხდებოდა. და ესენი აქ ატყობინებდეს. აქ ორ კაცს და ესენი სოფელში უკვე ამბავი მოდიოდა რომ სადღაც დაცემა იყო და ხალხი საით უნდა გაქცეულიყო. მტერი საიდან მოდიოდა და საშიში საიდან იყო. არ ყოფილა მე მგონია რომ აი არ ვიცი საქართველოს მეფეებიდან აქ დასახმარებლად არავინ არ შემოსულა და თავის თავს იცავდეს აქ ჩვენთან ხევსურები. ლამა ზად დაგიტირებდი ხათრო არ მქონდეს ქმრისაო ლომო შელომის მოგლულო ბუსნი ჭალაის პირსაო ვისაც არ ყავდა მომავალი ვინას ესე იღუპებოდა ან ტრადიციის აი ან მტრის მიმართ ან თავისი დღით რაღაცა თავმოყოლებით ხდებოდა აქ მაგრამ აი ვისაც არ რჩებოდა მომავალი ესენი ამისთვის არის ეს კოშკები აგებული ეს ქვები თეთრი ბროლები კი არაფერს არ ნიშნავს ეს უბრალოდ სიმბოლო ხო ეს წესი იყო ასეთი რომ ყველაზე უნდა ყოფილიყო მაგრამ აი ესეთი იყო კანონი ყველაზე დიდი არ არის ყველაზე უკეთესი არქიტექტურული ნაგებობა ამ სალოცავს არის თბილისშიაც არის ქუთაისშიაც მხოლოდ ასეთი არქიტექტურული ნაგებობა არც ერთი არა 1972 წელს ცხოვრობდა 3500 სული ებრაელი და რომ დაიწყო ისრაელში წასვლა მის შემდეგ წავიდნენ ეს ხო ქვეყანაში ხო იყო მაინც ეს ანტისემიტური მოძრაობები რაღაცეები რა და საქართველოში არ ყოფილა ისეთი ინციდენტები ყველგან ხდებოდა და როგორც ასეთი მასიურად არ ყოფილა გენოციდი და რამე არ ყოფილა გენოციდი და რუსეთში იყო უკრაინაში თემებში რო იყო ისეთი რამე არ ახსოვს ყველგან იყო მაგრამ საქართველოში არ ყოფილა ყოველთვის იყო მეგობრული კარგი ურთიერთობა და ამიტომ იყო რომ ამოდენა ხალხი იყო ამ თიან რაიონში და ცხოვრობდნენ მეგობრულად შევიდნენ ბავშვებით ქალები და ჩაიკეტეს შიგნით და ამიტომ ვეღარ You got what they said they were hiding? So the communists wanted to destroy this synagogue and the Jewish women with kids started to put their kids here and they could not destroy the synagogue at the time.
ქართულ სიმღერას მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. მისი ფესვები საუკუნების მიღმიდან მომდინარეობს. საუკუნების განმავლობაში იგი თაობიდან თაობას გადაეცემოდა ზეპირის სახით და ჩვენამდე მოაღწია. აღსანიშნავია ქართული სიმღერისთვის დამახასიათებელი პოლიფონიურობა, რომელიც მსოფლიოს ანცუფრებს დღეს. UNESCO-მ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციის საქმეში. 2001 წლის 18 მაისს UNESCO-მ ქართული ხალხური სიმღერა მსოფლიო პოლიფონიის შედევრად აღიარა და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. მემხედველობაში მაქვს იყო საბრძოლო სიმღერები, მხედრულები, სამგზავრო სიმღერები, საქორწილო, ნანები, ბევრი რომელიერთი მრავალჟანროვანია ქართული ხალხური სიმღერა და ყველა შემთხვევაში ეს იქნებოდა შრომა, ეს იქნებოდა ბრძოლა, ეს იქნებოდა დატირება, ეს იქნებოდა ქორწილი თუ სხვა, ყველას თავისი შესატყვისი, შესადარი სიმღერები ჰქონდა. განსაკუთრებით გამოყოფთი საბრძოლო სიმღერებს. ქართველი კაცი ოდითგანვე ბრძოლაში სიმღერით მიკვლევდა გზას, სიმღერით იწყებდა ბრძოლას. ჯერ კიდევ ქსენოფონტეს უწერია მე-4 საუკუნეში ჩვენ წელთაღრიცხვად, რომ ქართველები ომსაც კი თურმე სიმღერით იწყებდნენ. და აღწერს ერთ ფაქტს, როგორ გამწყვეტდნენ ბრძოლის წინ, როგორ დაიწყეს სიმღერა და ცეკვა და შემდეგ ბრძოლა. რაც შეეხება საბრძოლო ბრძოლას და საბრძოლო ცეკვებს, ეს ცალკე ჟანრია და რასაკვირველია ქართული ხალხური როგორც სიმღერები არსებობდა საბრძოლო, ასევე ცეკვებიც არსებობდა. მრავალსაუკუნოვანი ამ ქართული ცეკვებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია საბრძოლო ცეკვა ხორუმი, რომელიც გამოხატავს სრულიად ბრძოლის პროცესს. ამ ცეკვაში როგორც არსად ისეა ასახული მთელი ამ ბრძოლის პროცესი. მთელი როგორც ხდება ხოლმე ჯარის ლაშქრის განაწილება, დაყოფა, როგორც იყო ადრიდგანვე, შემდეგ როგორ იწყება შეტევა, როგორ იწყება დაზვერვა და ასე შემდეგ და ფინალიც კი, გამარჯვების ფინალიც კი კარგად აცეკვაში ასახული და ფინალის შემდეგ ის საოცარი აღფრთოვანება გამარჯვებისა, რომელიც გამოხატულია ლამაზად ამ ცეკვაში გამოხატული. მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი მაგალითი არის საბრძოლო ცეკვები, ბევრი არის ტრადიციული ცეკვები ხანჯლებით, ხმლებით და ასე შემდეგ, რომელიც გახსავსია საბრძოლო ილეთებით და მიუთითებს იმ ტრადიციაზე და იმ ძლიერ მედგარ სულზე მეომრებისა, რომლებითაც ქართველი მეომრები იყვნენ ყოველთვის დაჯილდოებული. Many Russian modernists after revolution and before too came in Georgia, and they were working together with Georgian modernists. So it was really a very good center of modern art. And after our exhibition, many newspapers in the United States wrote that now we see that Tbilisi or Tiflis was one of the centers of avant-garde, and it was like Paris of East Europe. From the beginning of the 19th century, we were under Russian influence, political influence, and so the Georgians' aim was to get rid of this influence and to become independent. And there were some political struggles, but they were making it with the help of art, finding its own roots in their own culture. At the beginning of the 20th century, we have already brilliant Georgian modernism. It's very distinctive from European avant-gardists, because Georgians, they had this line. They were always tightly connected with their heritage. When I was younger and
I was thinking what I can do in art in Soviet Union. When I saw that Georgian portraits of Georgian nobility, they were forbidden. And so I was very young, I was a student, I decided to understand why it was forbidden. Why they arrested and killed poets and artists, not only politicians or soldiers. And I decided to understand that when something is forbidden, it means that it is true. Georgia, without history of its nobility, it will be very poor, because I mean that it was country of nobility, country of feudals, country of Christian landlords, and of course farmers and so on. And when they forbid this history, this art, they wanted to show that in Georgia was nothing. So when I realized this, I decided to make a conceptual art about this. And I begin to paint group portraits of Georgian nobility, family portraits from old photos, old family photos of our grandmothers and grandfathers who were shot, arrested and killed in Soviet time. And it was, of course, not only in Georgia, it was in Russia too, and in other so-called Soviet republics. And 10 years from 1970 till 1985, till the time of when Soviet Union began to change, it was forbidden. 15 years it was impossible for me to expose, and 15 years is a very long time for artists, you know. And but I did it. Je suis ancien prêtre de l'Église orthodoxe géorgien et ça fait 3 ans que j'ai quitté mon état ecclésiastique en signe de protestation contre la politique ecclésiastique développée par l'Église orthodoxe et par le chef de l'Église, ça c'était le patriarche Élie II. Je suis devenu ecclésiastique pendant l'Union soviétique, quand l'Église avait été persécutée, et comme les jeunes gens à l'époque voulaient trouver un petit espace dans lequel on pouvait se sentir libre. Je suis devenu sous-diacre, puis diacre et prêtre, et puis archiprêtre de l'Église. Un jour, en 1997, le Kremlin a donné l'ordre pour que l'Église géorgienne se retire de toutes les organisations internationales chrétiennes. Et le même jour, le 20 mai de 1997, l'Église s'est retirée en disant que l'Europe, c'est la maison de Satan, il ne faut pas avoir les relations avec les autres chrétiens. Et puis, après cette révolution de rose, on a eu beaucoup d'espérance. Les jeunes séminaristes, à peu près 20 de séminaristes, ont écrit une lettre ouverte sur le problème de l'Église, le problème intérieur et aussi le problème de l'influence de l'Église négative sur la société. Mais tous ces séminaristes ont été virés de séminaires théologiques, et après, moi, j'ai encouru une peine canonique. Peine canonique, c'est-à-dire selon le droit ecclésiastique, j'étais suspendu comme prêtre. Et puis, en signe de protestation,
Moi, j'ai aussi écrit une lettre ouverte et j'ai quitté mon état ecclésiastique moi-même. Le patriarche avait eu peur, comme je pense, et il a intervenu dans une émission télévisée, en montrant mes photos, pour les gens voient très bien, et a déclaré que je suis le traître de la nation, le traître de la religion et l'ennemi de la Géorgie. Après ça, c'est-à-dire en circulant dans les rues, dans la ville, l'agression des gens était assez forte, mais bon, moi aussi je suis géorgien, c'est-à-dire, c'est pas problème. Après la chute de l'Union soviétique, malheureusement, l'idéologie communiste a été remplacée par une idéologie religieuse qui est devenue l'obstacle pour le développement des réformes démocratiques et pour la libéralisation de la société géorgienne, aussi de la mentalité des gens. Extreme popularity of the church is one thing that is very clearly explainable and very obvious for me. When after the fall of the Soviet Union and somewhere in the 80s, when these liberation movements, these national liberation movements have started in almost all former Soviet republics, they started to create a national identity, a national myth. And religion was one of the fundamental things in this myth of being Georgian, what it means to be a Georgian. Generally, Orthodox Church is becoming more and more popular. And it's extremely popular now, and what is even more scary that young people are, the vast majority of them just try to go to church because it is kind of fashionable, it is trendy. It's much more conservative, and it just denies and refuses the novelties. I've translated 2 of Harry Potter books into Georgian. It happened some 6 or 7 years ago. 6 or 7 years ago, 21st century, hello. So after the second book came out, these Orthodox circles, they launched a huge campaign against Harry Potter, that it was a Satanist writing and blah blah blah. And they, at schools where they had the subject religion, and actually it was just praying, saying some Orthodox prayers, not the history of religion, at the small age. So the children were told not just, they were not only prohibited to read the book, but if you see that your friend has Harry Potter book at home, just take it away, tear it or burn it. And I know from my publisher who published these books that it was a huge financial fiasco for him, and the second book was published because nobody would buy it. Children desperately wanted to know what happened next, and this was, I don't know, this was, the first book was sold out immediately. It was huge success, as no Georgian book has ever been sold. But the second book went after this movement, after this invasion of Orthodox crazy frogs into it, so it has failed. This is just one simple example of how influential the church is today. À mon avis, l'Église orthodoxe, aujourd'hui, c'est un grand ennemi de la société géorgienne, un grand danger de la société géorgienne. I don't want to talk right now about the corruption at the churches, but the corruption exists at churches, definitely. Their salary and their budget is just closed. Oh, God. Are you still clear? Oh, yeah, that's good. It's fine. Okay, so guys, it's like, yeah. And you can't get any information about the budget and about the incomes of these priests in our patriarchate. So
it's the tabooed thing. La corruption est très grande dans notre Église. L'Église est exonérée de l'impôt et tous les hommes d'affaires essayent de faire ses business avec l'Église pour être aussi exonérés de l'impôt. L'Église est financée par les hommes d'affaires d'origine géorgienne qui sont en Russie. C'est cette grand groupe des hommes d'affaires d'origine géorgienne qui devenus riches illégalement, parce que c'est impossible légalement de devenir dans cette petite période aussi riche. Et ces gens-là sont pas seulement les hommes d'affaires, mais les politiciens, les marionnettes de Kremlin, et ils financent les choses et les affaires, et d'abord l'Église, le patriarcat ici, ils donnent les sommes énormes. Cette Église est un bureau, je dirais, du Kremlin. C'est-à-dire, elle développe l'idéologie du Kremlin en disant que la Russie c'est un pays orthodoxe, nous sommes aussi orthodoxes. All the time they stress it, the people who are pro-Russian. They all the time say that they are also Orthodox Christians and we are also Orthodox Christians and that's why we should keep together, which seems just a bit funny. Un seul mot du chef de l'Église suffit pour renverser le pouvoir ici. Comme notre patriarche est devenu patriarche dans l'année 70 du XXe siècle, on comprend bien qu'il était nommé par le service secret soviétique KGB et les autres évêques aussi, et cette nomenclature est restée. On voit que ces dernières 2 ou 3 années, parmi les jeunes intellectuels surtout, on voit que cette réflexion critique a commencé. On ne voit pas ça dans l'espace public, mais quand même dans l'Internet, dans les forums. It's time for these changes, of course. And that's why, for example, me and my friends are working really hard to change all this system. We were officially registered on August the 3rd in 2006 by the Ministry of Justice, and we are openly registered as an LGBT rights organization. Sexuality at large was a taboo in Soviet times. Any sexuality was a taboo. Add to that the treatment of sexual minorities during Soviet times. It was a crime until as late as 2000 in Georgia. The church is outspokenly homophobic right now after we have been created. Because before they simply tabooed the issue, they didn't have necessity to discuss it, but since we started making some appearance, then people were impatient to try to push us back to the closet. Many people say that the Patriarch himself is not so strongly outspoken as a homophobic person, but it doesn't change the fact that starting from 2007, in each Christmas and Easter epistles, he includes at least one passage stating how terrible it is that the gender transition surgeries are very bad and it's an abuse of the progress in the plastic surgery. And
So this is what we get in this official message, and this is what churchgoers get as an official message, and it's not helping at all. 4 years ago we organized gay parties, big gay parties, everybody knew about it, we didn't get major problems. But now we don't know, because the extremist religious groups are going out more and more to protest certain happenings. Who defines what the Georgianness is? Who defines what is Georgian and what is Xeno? I am also Georgian. I'm part of this culture. I'm owner of my share of this culture. So it doesn't matter how many more you are. I'm the same member of this community. Crossing through Georgia. We've created the copy of Checkpoint Charlie. So we're bringing the Checkpoint Charlie on 7th of August and we're putting it in Nachal Gori so that we explain to the world, those who will visit like the conflict zone, what does it mean for us to have the Russian bloc post in Nachal Gori, 40 kilometers from Tbilisi. And we're going to continue to do such kind of project because we think and we are absolutely sure about that the culture is the sphere, the subject, which can give much more information to the people and to society to think more wide and to get free of the complex and the walls in their minds. No matter how harsh debates are going on internally here, I mean, I think the whole Georgia is unified again around one idea, that we want to become open society, free society, and we want to break the wall. We want to work step by step with Georgian culture and bring it out from this isolation. So you can use art as propaganda. So we try to use this art for propaganda too, but for propaganda that the art is very much connected with freedom. I'm trying not to be traditional because the tradition is here already. We're sick and tired of it, and some radical changes are needed. Even if you are hostile towards traditions and your cultural heritage, so you cannot escape it anyway. So you are still based on, because for myself I'm doing things in Georgian language. That's all. The tradition is already there because the language keeps it. So let it be the only part in my writing of the tradition. Thanks for the brilliant language we have. In this time, it's very difficult, terrible time of wars and again many strange things which now happened in Georgia. It's somehow going on, this process of isolating country, and so all we must try to show our art to everybody, and I think you are doing the same. Everybody. I think that yes, it will influence politics, by all means. I'm very optimistic, I think. If you can just accept the novelties and you can develop, it's the way how you can resist. Because if you just remain
I don't know, closed, conservative, frightened, phobic, of course for sure you die. Moi, je suis allé comme volontaire dans l'armée géorgienne et j'ai combattu pendant ces courtes guerres contre l'armée russe. Et aussi 2 ou 3 séminaristes, les anciens séminaristes qui ont été virés, ils ont combattu. On était dans une forêt comme ça, en attendant les Russes, c'est-à-dire avec seulement 2 ou 3 mitraillettes et des fusils quand les Russes ont les avions, les chars et je sais pas. Et moi, personnellement, je vous dis que dans mon cœur, je savais bien que je vais mourir. Et tous les gens aussi. თუმცა ცხადია, აი ეს არგუმენტი წარსულში ძალიან დიდ როლს ასრულებდა, კერძოდ რომ მძიმე დრო გვიდგას, მაგრამ უარესისთვისაც გაგვიცლი. ეს იყო ქართული ხასიათის ერთი დამახასიათებელი თვისება. და თუ კი თემურლენს გაუძელით, არაბებს გაუძელით, რომელსაც 3 საუკუნე თბილისს ფლობდნენ, თურქებს, ბიზანტიელებს, რომაელებს გაუძელით, ეს მედოდე პუტინი ვიღა იქნებიან და რა გამძლეობა ექნება ასეთი მათ მიერ შეკოწიწებულ იმპერიას, რომ საქართველოს ვერ გაუძლოს. ცხადია ამას ფიქრობს ბევრი ქართველი. მე ერთს ვიტყვი, იქ თუ არ იქნება რუსეთი, ქართველებს და ოსებს შორის არაფერი არ მოხდება. It is neither fault of Georgians or Ossetians or Abkhaz, it is the fault of other forces. Leave us to ourselves and we will help ourselves. I always had some choice to go somewhere and to live there. But I'm choosing Georgia. Why? Because it's my country. And I'm realizing that it just needs me. გაუმარჯოს საქართველოს თებს დაზეცას საქართველოს ძლიერებას გაუმარჯოს ორუდილა ორერა 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 ორუდილა ორერა 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 დაუგარით დაიმღერეთ შადიანი ხელომში რომ ღეროდა მაჩაბელი დაუგარით ძველებური დარდიანი დაუგარით არწივები სასაფრენი ორუდილა ორერა 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 ორუდილა ორერა 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 ცხრალა ხვარი რომ ცხრაჯერ გულში ტრის ჯინაზე ცხრაჯერ მწარედ გავიცინე დავიღლები საქართველოს სიყვარულში
სასტუმანზე ერთხელაც არ დავიძინებ ორუდი ვარენა ორელა 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 ორუდი ვარენა ორელა 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 civilian casualties in Georgia. Starting from this morning, Russian jets continue to bomb entire territory of Georgia from the east to west. But here we stand. This is the nation of Georgia. And you, all Europeans, see that we do not surrender. 60 years ago, President Kennedy said in Berlin, if you want to learn something about freedom, come to Berlin. And today we tell to you, if you want to learn something about freedom, come to Georgia. Long live Georgia. Like